joining process, machining process, and the finally now it is going with the latest technologies called additive process, manufacturing process. So I think, can you tell me what is farming process? Anyone, can you tell me what is casting, molding, joining, machining? Anyone? Additive will take up myself. Now I think because these many things you studied already, that's why I'm asking this question. Sir, forming is producing a material. Producing a material by pressing or hammering it into the required shape. Good. Next, casting. Casting is pouring the molten metal into the required mold for the shape. Good. Molding. Molding, don't know, sir. As it name molding, you know, right? Molding means what? Uh, Anyone? Molding, So it is also similar to casting, sir. But we are casting. But then using what is the plastic difference? material. We Huh? are using plastic material in pouring. In molding. Okay. Sir. Only plastica. Why not metal? Sir, mm, metal. It can be anything. As you said, it may be metal or non-metal also they're going to use. See, casting and we are going to melt the metal in melt the metal into molten state, and we are going to pour into a molding box, and finally you will get a casting product. In molding, in a sense, here we are going to use called dies. You know dies, right? So here dies, using a dies. So what we are going to do, we are going to place the this to be get a molding shape that like metals or sheet or something that we are going to place in between that molding, that molds. So then we are going to apply a force, then you will get the shape of that actual replica of the same shape of the molding. So that is called molding process. So joining means, Welding metals or or non-metals can be joined by welding, brazing, etc. yes. So that we are using a with the help of either that is heat with and without application of the pressure. We are going to join the two dissimilar, or it may be two dissimilar metals, or two. It may be made up of same metals, so same material. We are going to joining the two different parts, two or more than that. Machining. Material removal process by using lathe, milling machine, drilling machine. Yes, with the help of the cutting tool, we should say always measuring in the sense with the help of the cutting tool, we are going to take up, we are going to remove the material to get a required shape with the help of machine tool. That is called machining. So here, this what is forming, casting, molding, joining, machining. So can you give me some example for forming process? I think metal forming you had some in last time the elective, right? Was taken. Nobody. No idea. Okay. So farming basically with the help of force we are going to fabricate the thing, like it may be drawing process, extrusion process, rolling process. So like that. So that I will take up tomorrow classes. That is known as farming. That is example of that. Uh, Drawing irbodu, extrusion irbodu, rolling irbodu, all those things. Casting ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ examples? There are different types of casting now. Green sun casting. Okay. Other than that, any others? Casting types of castings. Ceramic casting. Okay. Ceramic casting. Okay. Other than that, others, you started the recording, no? Gravity die casting. Okay. Gravity. Okay. Good. Gravity type casting. Then, Sand casting. yes, sand casting. That is what she said. Green sand. Can you anyone tell me what is that green sand? ಅದು ಕೇಳ್ಬೋದು. Green sand ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? Pressure die casting. Yes, pressure die casting. Good.
These are types of. Okay, ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಎನಿವನ್ issues in green color? No, sir. Some Then chemicals will be added to sand to form, to build a. No, that is not the answer. Anyone? So basically green sand ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಂದ್ರೆ because we are adding the moisture. Aggregates present ಮತ್ತೆ moisture content. Moisture content we are adding, no? That is why it's called green sand. Okay, that is why it's called green state ಅನ್ನೋದು moisture content ಇರೋದ್ರಿಂದ green sand ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And rest of things they are going to add some some chemicals ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, that is refractory materials to improve the properties of the sand. So that is the things. Okay, can you Bonding give me, molding? Sir, can bonding, you give me? Yes, bonding. Can you give me some example for molding? You can tomorrow will take Injection molding. Casting. Injection molding. blow Injection molding, blow molding, rotary molding, rotational Yes. molding, sir. Yes. Injection molding, basically that is injection molding used for the fabricate the plastic material, like most of the things like ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಡೈ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೈ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಈ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಟಲ್ ಡೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ molding process. So joining, you know that as I already mentioned, welding, brazing, all those things. Machining, I think most of the things you people know this. That is, machining means it may be lathe, using lathe, drilling, all those things. So these are the types. Now we are move within next advanced type of technique, that is manufacturing process. That is known as additive manufacturing process. So before going to take up this additive manufacturing process, so here most of the things will produce out of ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅಡಿಟಿವ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೈಪ್? machining. ಮೆಷಿನಿಂಗ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಫೈನಲಿ ವಿ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಮಿಷನಿಂಗ್. ಅದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬೋದು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಬ್ರೇಸಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೂಪರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ machining only, because casting is it is only limited to some parts, and also it is depend upon only limited to some metals. Usually cast iron we are going to prefer that, so ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So basically it is cast iron, and normally we can't do this like normal system manufacturing system ಹೋದ್ರೆ, because it's a brittle in nature, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಶೇಪ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಶೇಪ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್. Similarly molding also it is same thing. So whatever we do, finally we go for machining for this. The maximum case we are manufacturing, we are going for machining process. So machining process here, the basic fundamental here we are going to use, as you said. So here we are going to do the machining process with we're going to remove the material, that is excess material, to get a required shape with the help of a cutting tool. So basically what is happens in the normal machining process, we are going to remove the material. That's why it's called, there is one more name is called subtractive. So now what may be can you name some disadvantage of this? ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು? Sir, if extra material is removed, all of a sudden it cannot be added again. Okay, basic things ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ. Yes, that is the thing is here wasting the material, because most of the things here remove like in the form of chips. Again, that is a waste. So here what is happening, we are producing a waste, and finally we get a required shape. So now what is happening, we are going to create the waste, and if we can make it as accumulating this waste,
So now, as a part of sustainability, now people are moving with a sustainability concept. So sustainability means, you know, that most of the now every sector, this is now they are the following this sustainable type of the product. I think, can you tell me sustainable and ಏನು ಅಂತ? Green products. Yes, it's a green manufacturing. Basically, it's called green. Yes, good. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಅರ್ಥ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೌ what we can do this in sustainable product means we can as much as possible reduce the waste, and we can produce, if it that waste can be reused to produce the product further. So that is called reusable concept, triple R concept now. So that is called sustainable product. Now the thing is here, what the things are doing, most of the things are producing the manufacturing process with the alpha cutting tool, the normal machining process, it will produce a large amount of waste. And also the thing is, in the one more very difficulty is here, complicated shapes cannot be produced at one shot. For that we required in one machine, it is not possible. We can go with a different types of machine. Therefore manufacturing time also take much. So the things to come within this problem, people come with the next level of advanced manufacturing technique is called additive technique. So additive technique I'm going to discuss now. That is, what is additive technique will take up. What is the difference between this additive to machining will take up. Then what is the steps or basic principle in this additive manufacturing will take up. Then what is the steps involved here? It is a sequence of steps involved. Any machining process, how the sequence of steps involved, no? In the same way here also that will take up. And after that I'm going to take up like what are the basic material we are going to use for this additive manufacturing process. Then we're going to tell you about advantages, disadvantages. Mainly thing is the application orientation point of view. What is the applications that I'm going to tell you. Then also we're going to tell you, I will going to discuss about in additive manufacturing this one, mainly types of process. I'm not going to dig into the what is each process. Just I will going to be give a glimpse like what are the types of basic type classification of this additive manufacturing process. That is more than sufficient, as you know, the advanced level of knowledge in the manufacturing field. So being a production engineer, you should upgrade, you should in the level of knowledge should be in the present technology. ಅದಕ್ಕೆ additive manufacturing. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದು basically called as, nowadays we call it as 3D printing. It is, as you know, 3D printing. So 3D printing ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ 4D printing ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಳೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 4D ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವತ್ತು 3D ಮುಗಿಯುತ್ತೆ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಾಳೆ 4D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು 4D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಆ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ 1 or 2 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3D ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈಗ 4Dನೂ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ 4D ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, casting, molding. I will cover that tomorrow classes. Okay, is it okay for you? Okay, sir. Good, sir. Yes, sir. Okay. Here talking about types of manufacturing process, like this is called rapid manufacturing. So rapid manufacturing means, as its name indicate, now we are going to follow with manufacturing process. We are going to produce the prototype in a very faster way. So basically I will going to tell you about the prototype first. So you know what is prototype, right? Prototype andre Yes, sir. proof of concept. So basically ಏನಾಗುತ್ತೆ, we'll going to think some idea ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಐಡಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಎ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಂಟು ಎ ಯೂಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು reproduce that actually that same thing what we are going to conceptual design ಮಾಡಿತೀವ ಅದನ್ನ we are going to produce a model. So that this is called as the conceptual model. These are called as
prototype. So this prototype is called, usually in the prototype is called proof of concept. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಐಡಿಯಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಈಗ ನೀವೇನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿರ್ತೀರ, ಆ ಐಡಿಯಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ prototype, we're going to show it. So that idea is a proof of concept in the physically we are going to show it to the customer or a client. So that is called proof of concept, is called a prototype. So basically ನಾವೇನ್ ಐಡಿಯಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, prototype ಅಂದ್ರೆ in the manufacturing process they'll not going to directly go to the mass production. First we'll go to test the prototype, and test the prototype ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ actual design ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ, if it is okay, then we'll go for approve for the manufacturing mass production. So therefore whatever we now doing, it may be any type of product company, like our manufacturing company, or it may be like IT, like electronics company, IT company, civil engineering, whatever you there, first what they're going to do, they prepare some prototype. So that is the prototype will be the proof of concept. Basically here prototype mainly purpose to experimentation. What is the roles of prototype is to learn the experimentation and learning, testing the proofing, communication and interaction, synthesis and integration, scheduling and markers. So basically ಏನ್ prototype help ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ experimentation ಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ತರ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್, ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತರ. ಸೊ ಒಂದ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ದು ಐಡಿಯಾ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂತ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್, ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು rebuild the model. So that is why it's required. And testing and proofing, finally whether idea will work ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೈಪ್ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಈಗ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಶೋ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಐಡಿಯಾ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ಗೆನೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನೌ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ go for rapid prototype technology. Rapid prototype means, as its name indicates, rapid in the sense very faster way we need to produce that prototype, and we need to test it, and we need to finalize our idea. So ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಿಲ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಂದ್ರೆ R&D ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, R&D ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ದೇ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಮೇ 6 months, 3 months, may take prolonged to 1 year also, because to manufacture the prototype is take time, much time. So therefore now people are going to use the concept called as rapid prototyping, and that using a rapid prototyping we are going to, as its name indicates, we are going to produce that prototype within a faster way. So how they are going to achieve? For that they are going to use the technique called as additive manufacturing. So additive manufacturing adu ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, very faster way produce. So here basically prototype, rapid prototype ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ prototype. So now we are with across of digital world, we are going to use a CAD software. In the CAD software we can, whatever we thought, we can able to rebuild the product in a digital form, and we can visualize it as like it's a real product. So that you can see one of the things we showing here. So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೈಪ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಜಿಟಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ವ್ಯೂವರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಮೈ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೂಫ್ to the others. I can explain to others what is my idea. So this is called digital type of prototype. It's also called as solid prototype.
ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ NX ಅಂಡ್ ಆಲ್. ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದು ಟೈಪ್. ಸಾಲಿಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ 3D ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರೋಟೈಪ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೈಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಸೀನ್. ಏನಿದು? ಕಾರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಎಸ್. ಸೊ AC ಇದಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಏರ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ವಾಲ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 2 types ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೈಪ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ನೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ವಿತ್ ಎನ್ ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪ್ರೋಟೈಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಸೊ ನೌ ಅರ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯಾವಾಗ 3D ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೋಟೈಪ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ನೌ ಆಲ್ ಅವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರೋಟೈಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಎನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. So let me understand this 3D printing process. What is that? So 3D printing basically as simple as is not, I telling it is a modern technique, but basically it's not a modern technique. It's a very old technique only. That is called, let me first read the definition of this AM. So additive manufacturing refers to a process by which 3D design data is used to build up component in a layer by layer. So that means we are going to produce the product by, instead of removing the material, we are going to adding the material. This is called addition. So as I told you, machining is called subtractive. Subtractive andre it's going to remove the layer by material. That is this one with the help of tool. But now additive is entirely reverse. Instead of removing, they are going to adding the material layer by layer and producing that too directly in a 3D form. So that is called additive manufacturing process. This is, I'm telling you, modern technique anta, but actually it is not a modern technique. Can you tell me ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದು ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಕ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಮಡಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಲೇಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಗುಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕದು, ಎಲ್ಲ ಪಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೇನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಶೇಪ್ಸ್. ದ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. Nothing more. Additive is nothing more than that. This is only the technique. They are going to adding the material layer by layer to make it as required shape. That is only that they called as 3D printing process. So we got to know what is additive. Basically, this additive, if you take the difference between this rapid prototype and traditional prototype to this, what is this means? So process is considered additive. Parts is built up by adding the layer by layer process, whereas subtractive, it is built by removing the material by layer. And most of things is here in a rapid prototype, controlled by machines and as well as software, therefore less human interaction. But now it is in the traditional type of or conventional type of technique, we require more human interaction. But nowadays also we are going to use the CNC, that is also comes with a less
interaction only. We can say that models are created very faster way. Therefore, it will reduce the time to the iterations. But here it takes more time. So cleaner in process because it will produce the less of the waste, whereas here less clean because it produces the more the waste. So build any shapes, complicated shapes can be built using directly by Rapid, whereas here is only produced with the easiest, that is simple type of shapes. But complex shape produce ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ it's very we require lot of machines, different special kind of machines. But ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಅಡಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಲಿ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ process. Additive andre layer by layer they are going to add it. That is called 3D printing. And formative means with the help of force we are going to produce the process. So now very important thing, now in the additive manufacturing, what is the steps? And you can see here how that layer by layer is adding. You can see here animations ali you can see this layer by layer adding and producing. You can see this is one of the monument. So how it will be very complicated in shapes, you can see that can be easily produced by using 3D printing process. So 3D printing process is basically adding the material step by step, and that is also one of the this you can see here. And I will play the one video andre nimge enaru barutta ide anta andre gottilla, is continuous barutta glitch barutta. It is playing also known for you. as 3D printing, is a process that creates a physical object from digital design. Yes, An sir. engineer designs the object using computer-aided design, or CAD software. The 3D design file is then sliced into thin layers and uploaded to an additive manufacturing machine. The manufacturing process begins once an extremely thin layer of metal powder is spread across the platform. A heat source, such as laser or electron beam, then melts the first layer of the 3D design. The platform is lowered, and another layer of metal powder is spread across the platform. The layering and melting process is then repeated until the part is complete. The metallic powder is removed, and a physical object is revealed. Additive manufacturing allows you to produce parts that are lighter, stronger, and more durable than traditionally made parts. So as you can see in the video, see this, they are showing the video, what type of model they are preparing the product. You can see how it is very complicated in nature. So ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ, ಅಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್. You just prepare the model in a CAD software and give the input. In one step, we can complete the model with a 3D manner, and almost it will give the good surface finish. So if it want, you can further carry out the post-processing technique, like finishing technique. Otherwise, you can use directly. That kind of the things is possible only now in the technique called as additive manufacturing process. So that is, you can see gear teeth ide, spiral type ide. So Than traditionally made parts. how Build see time the is finishing. faster. Engineers can add precise features and complex Finishing geometries ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. without increasing cost. In fact, additive manufacturing is revolutionizing the way we work. So now that way of the change of manufacturing is completely changed by implementing this additive manufacturing. ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರಿಂದ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ, ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನೌ. And complex shape we can produce. That is the greatest advantage of this additive manufacturing. So now we got to know additive manufacturing. If you take the history of this, actually history in the 80 it started by Carl Deckard. Allinda start agiddu. But now
it is everywhere they're going to use. It started from 1980s in actually. Very oldest technique called clay pot technique. Okay. So, and you can see this here. What is the difference between subtractive and additive? Anta illi. You can see this in the figure. So, in order to produce the same product, they are going to take up the what is it called raw material using a drilling machine. They are going to remove the material and they produce this. But here it is completely reverse. They are going to take the material in the form of powder, and using additive manufacturing, they are going to adding the material and produce the same product. But the thing is, while producing the subtractive, we can see how much amount of waste is produced. But whereas here, it is very minimal. So therefore, and that you can see in the video here also, basic video of additive and CNC machining. You can see CNC machine basically a remove subtractive process. This is the additive manufacturing process. So, okay, now I come to the very important thing. What is the steps involved in the AM process? Now, for any 3D printing, there are series of steps you need to follow. Now that I'm taking now. So first step, CAD. Second step, STL conversion. Third step, file transfer to the machine. Fourth step, machine setup. Fifth step, build. Sixth, remove. Fourth, next, post processing. And finally, we go for the application. There are totally 8 applications will take place in any additive manufacturing process. First step is to CAD. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ additive manufacture ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ first using a CAD software we need to build a 3D model, and that 3D model is the main input for the additive 3D printing machine. So therefore first we need to build a using any third party So what are the things we need to manufacture things? First step is to we need to prepare that model, like digital prototype, that what we call it as using a CAD software. We need to prepare that model, actual model, using any third party CAD software. Now the second step what we have to do is the conversion of STL. Conversion of STL means it is called stereo, abbreviation of STL is stereolithography. So what we will do, so here it will, when you convert into STL format, like as you know in the CAD software, CAD subject you studied like graphic interaction, that is different types of CAD file formative. So exchange formats, like it may be a step format, IGS format, like that. So that is called here we what type of that is file format you are using converting to read the any 3D printing means that is called step format. So that format is called STL format here. So STL, when you convert into it to the STL format, what it will happen is all the solid body is converted into a 2D body that is in the form of 2 triangular facets. Example you can see here. Now we are explaining these steps are involved in the AM process. Take an example of this tip, that coffee cup saucer. So now here first I built the they are building the coffee saucer in the 3D model. Then they're converting into they save the file in format of step. When we save the file in the format of step format, the file is converted into a stereolithography format, and all the solid surfaces is converted into a triangular facets. So that you can see here series of triangular facets. It is the same thing as like in a ANSYS, how we are going to convert our that 3D model into a meshing process. Using a meshing process, we are going to divide the part. No, in the same way, it will what we will do in the 3D printing machine. In order to read the file in a STL, it required STL file. Only it will read. Other format it will not going to be understand. So therefore, here we are going to convert into a step file that is called stereolithography format. It will convert all solid body into a triangular 2D facets. That is called as conversion to STL. Next step is transfer to AM machine. So what will happen here is, so once we convert into a STL format, we are going to
that file we are going to transfer to the now 3D printing machine. And here, once we transfer to the 3D printing machine, here it will read the all the STL file, and it will analyze that file, and error it will going to be first it going to be validate. So either it is going to be check the errors, like any errors ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಎರರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಫೇಸೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಎರರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಫೇಸೆಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಎರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಮೆಷಿನ್ ಆ ಫೈಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಫೈಲ್ ಅಂಡ್ ಅನಲೈಸ್. ಆಗ ಏನಾದ್ರೂ ಎರರ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಎರರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಎರರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನವೆ ಡೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ STL file formation manipulation. So once it is done, next step is machine setup. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ, ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೆಷಿನ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types. ಒನ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೆಟಪ್, ಇನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೆಟಪ್. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್. ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲೋಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ, ಈಗ ಅದು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, what may be the temperature you should maintain, what should be the time you should be desired, everything we need to be set. That is called process control. Next, build setup. So ivaga before going to be machine alla setup ಏನಪ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಟ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್. ಬಿಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಮೆಷಿನ್ ಸೆಟಪ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು STL ಫೈಲ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 types. ಒಂದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು 10 mm 20 mm ಹೈಟ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ 10 ಲೇಯರ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 mm ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ 20 ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಲೇಯರ್ 0.5 mm thickness 0.5 mm thickness ತರ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ಕೊಡ್ತೀನೋ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹೆಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹೆಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಬೆಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಮೂವಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಲೇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ದ ಮೆಷಿನ್ ಬೆಡ್. ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಮೂವಲ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಕಲರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ the model is ready, it is used for the application. So totally there are 8 steps involved in this 3D printing. So with respect to this example, I will repeat the once again this. First step, example is CAD model. So in order to build this teacup saucer, they have prepared the CAD model. Then it is converted into which format?
STL. Which format? STL format. Then it is converted to which file format? STL. STL file. All the 3D body is converted to a 2D triangular facets. Next, third step is to transfer this STL file into the AM machine and check the any error. Next one is machine setup. So then next to after that building, it started to printing. But it will divide the material. It will divide the all the slicing file into number of layers using slicing software. Then it is started to print. Then finally, seventh step is remove. Remove in the sense once it is product is printed, carefully it will remove the from the machine bed, and finally go for the any kind of post processing is required. So finally, it is ready for the application. So that means in the total entire summary of this AM processes, it start with a digital product and finally it is converted to a physical product. So ಈ cup use ಏನು cup sardu to serve the coffee or tea, right? That is what the final purpose application. So any 3D printing process ali istu steps common ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is about the very important things. So that things ಏನು explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಬೇಡ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ಲಿಂಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಡಿಸೈನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೈಪ್. Lightweight structure. So basically, what are the things we producing here? It is a lightweight structure, and even the machines also it is lightweight. It will be there. New functions, any complex shape we can easily produce, and it is a very speed process. Customization, as like what we thought, any customer requirement, as per that we can do the customization easily, and there is no limit for that. And it is a sustainable friendly. Why? Because I told you it's a almost 0% wastage will be there. So 90% will be almost only around, if you take 10% is the wastage. So therefore it's called sustainable friendly. No tools are required. Any special tools or nothing is required like in a normal conventional machine. So only different tools ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ different operations ಗೆ, but ಇಲ್ಲಿ ಏನು tools ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Just printer header ಎಲ್ಲಾನು produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Then short production cycle time. In order to build the process, it takes minimum time. No storage cost. So ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್, increase the employment opportunity. So all these things are, but there is limitations. ಏನಂದ್ರೆ now limitation is it is only applicable for small production, not for the large production. Maximum we can produce by this 25,000 parts per year. Support material removal. So that is a big issue. I told you, direct agi inge take out ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಲೇತ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಅದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೇರ್ಫುಲಿ ರಿಮೂವ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಇಶ್ಯೂ. Limitation for raw material, and all type of material we cannot be useful. Only if some limited material we can use it, and good skill is required. Obviously material cost is more. These are some of the disadvantages. So what are the classification? Idu important ಈಗ ಕೇಳಬಹುದು, ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ AM process ಅಂತ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೈಪ್, ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಬೇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ there are two types of process. One is SLA, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿಜೆಟ್. ಈ SLA ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಪೌಡರ್ ಫಾರಮ್, ವೈರ್ ಫಾರಮ್, ಶೀಟ್ ಫಾರಮ್. ಪೌಡರ್ ಅಲ್ಲಿ there are 3 types, 4 types. SL ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ, SLS, EBM, ಲೆನ್ಸ್, 3DP. ವೈರ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ FDM, ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ LOM.
ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ 2 ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲಿಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋಲಿಥೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಪಾಲಿಜೆಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸಾಲಿಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 3 ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಐದರ್ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಲಿಡ್ ವೈರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್: SLS, EBM, LENS, 3DP. Solid wire only one, FDM, and solid sheet LOM. So SLA means stereolithography. SLS means selective laser sintering. EBM fusion deposition model. LOM means laminated object model. These are the different manufacturing process in the AM. Okay, am I clear? ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಹಲೋ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ಕೇಳ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು R&D ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ R&D come with a new material which is used to do the 3D printing. But at currently these many materials they're going to use. One is polymers irbodu, metals irbodu, composites, ceramics, sand, wax. So now ivaga ನಾವು most of the material ಯಾವ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದ 3D ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ there are different ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ.